Class 11, today's topic graphical representation of straight line motion. Graphical representation of straight line motion বা লেখচিত্রের সাহায্যে সরলরৈখিক গতির প্রকাশ। Graphical representation of straight line motion, লেখচিত্রের সাহায্যে সরলরৈখিক গতির প্রকাশ। তাহলে আজকে আমরা আলোচনা করব গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন অফ স্ট্রেট লাইন মোশন বা লেখচিত্রের সাহায্যে সরলরৈখিক গতির প্রকাশ। প্রথম যেটা নিয়ে আলোচনা করব, নাম্বার 1, পজিশন টাইম গ্রাফ। পজিশন টাইম গ্রাফ, অবস্থান এবং সময় লেখচিত্র। পজিশন টাইম গ্রাফ এর আন্ডারে তিনটে মোশন গ্রাফ নিয়ে আলোচনা করব, নাম্বার এ, নাম্বার বি এবং নাম্বার সি। রেস্ট, ইউনিফর্ম মোশন, আর ইউনিফর্মলি অ্যাক্সিলারেটেড মোশন। ইউনিফর্মলি অ্যাক্সিলারেটেড মোশন। তাহলে পজিশন টাইম গ্রাফের আন্ডারে তিনটে পয়েন্ট আলোচনা করা হবে। 1 নম্বর হচ্ছে বডি ইজ ইন রেস্ট, নাম্বার 2 হচ্ছে বডি মুভিং উইথ ইউনিফর্ম ভেলোসিটি বা ইউনিফর্ম মোশন, 3 নম্বর হচ্ছে ইউনিফর্মলি অ্যাক্সিলারেটেড মোশন। একটা পার্টিকেল বা বডি যখন রেস্টে থাকবে তখন টাইমের সাথে, সময়ের সাথে তার ডিসপ্লেসমেন্টের কোনো চেঞ্জ হবে না। দেয়ার উইল বি নো চেঞ্জ অফ ডিসপ্লেসমেন্ট উইথ টাইম ফর এ বডি ইজ ইন রেস্ট। তাহলে আমরা যদি একটা টেবিল করে নিই তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে যে ডিসপ্লেসমেন্টকে আমি এস দিয়ে ডিনোট করছি, টাইমকে টি দিয়ে ডিনোট করছি। Displacement is denoted by s and time is denoted by t. 0 time, 1 time, 2 time, all are in second. 3 time, 4 is second time. All the time displacement is equal. সব সময় ডিসপ্লেসমেন্টটা একই রকম রয়েছে। যেমন say the displacement is 2 meter always, 2 2 2 2. As the body is in rest, the displacement of the body will not change with the change of time. So the graphical representation will be such that, লেখচিত্রের সাহায্যে প্রকাশ করলে এরকম দাঁড়াবে ব্যাপারটা যে এদিকে যদি আমি টাইমকে ডিনোট করি আর এদিকে যদি আমি ডিসপ্লেসমেন্টকে ডিনোট করি, দিস ইজ অরিজিন 0, দিস ইজ 1 মিটার ডিসপ্লেসমেন্ট or 1 সেন্টিমিটার ডিসপ্লেসমেন্ট, 2 মিটার or 2 সেন্টিমিটার, 3 মিটার or 3 সেন্টিমিটার। Here the time 0, 1 second, 2 second, 3 second, 4 second, 5 second, 6 second and so on. At the time of 0 the displacement is 2. At the time of 1 second the displacement is 2. At the time of 2 second displacement is 2. At the time of 3 second displacement is 2. At the time of 4 second displacement is 2.
So the graph will be parallel to the time axis. সুতরাং আমরা যদি একটা স্থির বস্তু সময়ের সাথে তার সরণ বা অতিক্রান্ত দূরত্ব বা পজিশন এর গ্রাফ আঁকি, তাহলে আমরা একটা লেখচিত্র পাবো, যে লেখচিত্রটা সময় অক্ষের সাথে সমান্তরাল হবে। ইট উইল বি প্যারালাল টু দ্য টাইম অ্যাক্সিস। এবার আমি যদি এই লেখচিত্রটা টাইম অ্যাক্সিসের সাথে যে অ্যাঙ্গেলটা তৈরি করেছে, দ্যাট ইজ থিটা ইকুয়াল টু 0 ডিগ্রি, কারণ এটা প্যারালাল টু দ্য টাইম অ্যাক্সিস, তাহলে আমি যদি এই লেখচিত্রটার গ্রেডিয়েন্ট বার করি বা নতি হচ্ছে কোনো স্ট্রেট লাইন এক্স অ্যাক্সিস বা টাইম অ্যাক্সিস বা তার প্যারালাল কোনো লাইনের সাথে যে অ্যাঙ্গেল তৈরি করে তার ট্যান অফ দ্যাট অ্যাঙ্গেল। আমি একটু বলে দিই, যে ধরা যাক এরকম একটা স্ট্রেট লাইন, এটা স্ট্রেট লাইন মেকিং অ্যাঙ্গেল থিটা উইথ দ্য পজিটিভ এক্স অ্যাক্সিস, দেন দ্য গ্রেডিয়েন্ট এম দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু ট্যান থিটা, or this is a straight line. Draw a parallel line to the x-axis. This is theta. You can make it from here. You just increase it and extend it. Both angle will be same. You can draw a parallel line to the time axis here, or extend it back to the negative x-axis. If the angle is theta, then gradient am equal to tan theta. Now, in the previous case, the graph is like that. This is time axis, this is displacement, S, it is denoted by S. The graph is like that. That is, it makes an angle theta equal to 0 degree with the positive x-axis or time axis. So the gradient m equal to tan theta equal to tan 0, that is equal to 0. So the gradient of the graph of a particle which is in rest is 0. This is the velocity of the particle. That is, if we calculate the gradient of the position time graph, we will get the velocity. In this case, the body is in rest, the velocity is 0. Next, uniform motion, that is, the body is moving with a uniform velocity. So the displacement will change at same rate. বাংলায় যদি বলি যে বডিটা বা পার্টিকেলটা সমবেগে যাচ্ছে, মানে 1 সেকেন্ডে 2 মিটার করে যাচ্ছে, ধরো যদি তাই ধরে নিই যে বডিটার ভেলোসিটি হচ্ছে 2 মিটার পার সেকেন্ড, তার মানে প্রতি সেকেন্ডে এটা 2 মিটার কভার করবে, ইট উইল কভার 2 মিটার পার সেকেন্ড। সো দ্য টেবিল অফ S and T, let at time 0 the displacement is 0, time 1 it will cover in 1 second 2 meter, the displacement will be 2 meter. At time 2 the displacement will be 4 meter, at time 3 displacement will be 6 meter, at time 4 displacement will be 8 meter. Now let us draw the graph. আমরা গ্রাফটা আছি। This is the displacement which is denoted by S, this is time which is denoted by T, this is origin 0, 2, 4, it will be easier if we take at the multiple of 2, 4, 6, 8, 10. You may draw the graph in graph paper, which will be easier. 0, 1, 2, 3, 4,
5. Now at 0 the displacement is 0, this is the point. At 1 second the displacement is 2, this is the point. At 2 seconds the displacement is 4, this is the point. At 3 seconds the displacement is 6, this is the point. At 4 seconds the displacement is 8, this is the point, and so on. So it will be a straight line making an angle theta, with positive time axis or positive x axis. Now if you calculate the value, if you want to calculate the velocity of the particle v, without previous knowledge, v equal to tan theta, but here theta is not known. Now take 2 points, this or this or this or this. I am taking these 2 points, এই দুটো পয়েন্ট নিচ্ছি, draw two perpendicular here and here. Now draw a line. If it is theta, it will be theta. This is totally 6 from here to here. This is 4, so this is 6 minus 4, that is 2. This is 2, this is 2, this is 3, this is 3 minus 2, 1. If it is theta, tan theta equal to, from our knowledge in trigonometry, tan theta equal to normal by base, that is this by this. Normal equal to 2, base equal to 1, that is 2, with proper unit either meter per second or centimeter per second, and so on. So that we can calculate the velocity. So we can calculate the velocity of the particle. If you choose any 2 points, this and this, you also get the velocity as 2 meter per second. So the velocity equal to gradient equal to, in that case, 2 meter per second. Next, position time graph. We are discussing about position and time graph. Position এবং সময়ের লেখচিত্র নিয়ে আলোচনা করছিলাম. Number 3, uniformly accelerated motion. Uniformly accelerated motion means the velocity is increasing at constant rate. Uniformly accelerated motion মানে ভেলোসিটিটা একই গতিবেগে বাড়ছে। ধরো ইনিশিয়াল ভেলোসিটি u equal to 0 ছিল আর অ্যাক্সিলারেশন ছিল 1 meter per second. Now let us calculate the table of the displacement and time. This is time, this is displacement. At time 0 the displacement is 0. At time 1 second the velocity will be, at 1 second that velocity will be 1, that is displacement at square. Initial velocity is 0, so it becomes 0, half acceleration 1 into 1 square, that is half 0.5. At 1 second the displacement will be 0.5. At 2 seconds, just change here 2 square, it will be 4.2. At 3 seconds, it will be 3 square, 4.5. At 4 seconds, 4 square, 8. So if a particle whose initial velocity is 0 and acceleration is 1 meter per second, it is constant, uniformly accelerated, ত্বরণে গতিশীল, তার এরকম একটা পার্টিকেলের টাইম এবং
সময়ের যে টেবিলটা আমরা পাবো, 0 সময় 0, 1 সেকেন্ডে 0.5, 2 সেকেন্ডে 2, 3 সেকেন্ডে 4.5, 4 সেকেন্ডে 8. Now draw the graph of displacement and time of that body. This is 0. Time is 1, 2, 3, 4. Displacement is 0, 0. It will be in the multiple of 0.5, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, it is multiple of 0.5, 3, 3.5, 4, 4.5. I am not using this data because it will take more space here. At 0 it is 0. At 1 second it is 0.5. At 2 second it is 4. 2 second it is 2. At 3 second it is 4.5. Now the graph is like that. Now the graph is like that. This is the graph of a particle which is moving with. This is the graph of a displacement time graph of a particle which is moving with uniformly acceleration. Now, if you want to calculate the velocity, you take 2 points here and here. Draw a line parallel to the and draw another normal here, normal here, normal here, normal here. This is theta. If you calculate the velocity from this point to this point, that will be tan theta. You have to measure it and calculate the velocity. If you calculate the velocity, instantaneous velocity at any point, instantaneous velocity at any point, just like that. If you calculate the instantaneous velocity at that point, if you want to calculate the average velocity, you take 2 points. If you calculate the instantaneous velocity, put this point here, just this point, এটাকে টেনে 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 এই পয়েন্টে নিয়ে আসো। এবার এখানে এতক্ষণ যে আমরা নর্মাল এই কর্ডটা আঁকছিলাম, সে it will become tangent at that point, and if the angle is theta I, the instantaneous velocity v instantaneous tan theta I. You have to calculate the angle and you will get the instantaneous velocity at that point. If you want to calculate the average velocity, take 2 point, perpendicular draw করো, অ্যাঙ্গেলটা ক্যালকুলেট করো, এবং tan theta geometrically you can calculate the tan theta. If you want to calculate the instantaneous velocity at any point, if you want to calculate the instantaneous velocity at that point, এই পয়েন্টে যদি তুমি instantaneous velocity calculate করতে চাও, you draw a tangent here. This is theta I, and the velocity will be tan theta I. Comparing these 2 points, this is lesser angle, this angle is more than that, so at that point the velocity is more, in that point the velocity is less. Now we have to talking about velocity time graph. Velocity time graph of a body for uniform motion.
just discuss about two types of graph, velocity time graph. নাম্বার ওয়ান হচ্ছে মুভিং উইথ ইউনিফর্ম মোশন। নাম্বার টু অ্যাক্সিলারেটেড মোশন। Very interesting. Just this is A, this is B, uniformly motion, accelerated motion. Now just discussing the velocity time graph of a body of uniform motion, that is moving with constant velocity. Say the velocity is 2 meter per second. 2 meter per second. We are drawing the velocity time graph, so the table will be in between time and velocity 0, 1, 2, 3. At the time of 0 the velocity is 2, at the time of 1 the velocity is 2, at the time of 2 velocity is 2, at the time of 3 velocity is 2. Always the velocity is constant, that is always 2. This is time, this is velocity 0, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. No need to write more than. At time 0 the velocity is 2. At time 1 the velocity is 2. At time 2 the velocity is 2. At time 3 the velocity is 2. There is two interpretation from that graph. Very interesting. Number one, it is makes an angle theta with the positive x-axis or time axis, that is theta equal to 0 degree, tan theta equal to tan 0, that is equal to 0. That is the gradient of the velocity time graph is 0. It actually determines the acceleration of the body. So in case of velocity time graph, the tangent of that graph, the gradient of that graph will be the acceleration of that body. In this case, it is parallel to the time axis, so the theta angle is 0 degree. It makes an angle 0 degree with time axis. So tan theta equal to tan 0 equal to 0, that is acceleration is 0. This is why the body is, as the acceleration is 0, the body is moving with constant velocity. Another interpretation. Draw perpendicular from here. Calculate the area. This area. It is a geometrically it is a rectangle. Area will be length into breadth. Length equal to 3, breadth equal to 2, area equal to 3 into 2, 6. If we want to calculate the displacement of the particle at 3 seconds, displacement of the particle at 3 seconds, we have to use the formula S equal to Vt. That is A displacement equal to velocity equal to 2 into time হচ্ছে 3 second, that is 6, which is equal to the area. So the area under the velocity time graph is actually determines the displacement of the particle. Very interesting. So in velocity time graph,
there is two interpretation. In displacement time graph there is only one interpretation. The interpretation is the gradient of displacement time graph or position time graph or the position time graph is actually determines the velocity. In velocity time graph there is two interesting aspects. Number one, the gradient is actually determines the velocity, acceleration, and number two, the area under the velocity time graph. It is most important, the area under the velocity time graph actually determines the displacement of the particle. Number two, uniformly accelerated motion. Just removing it. Uniformly accelerated motion. I have to check the time limit. Uniformly accelerated motion. Let the initial velocity of the particle is 0. Acceleration is 1 meter per second square. We have to complete a table between time and velocity. Let the time being timer 0, 1, 2, 3, 4. If you calculate the velocity v equal to u plus at, you have to use it. V equal to u, which initially 0, plus a equal to 1 into t equal to 0. I have to calculate the velocity at 0 second. That is, it becomes 0. At 1 second, it becomes 1. At 2 second, it becomes 2. At 3 second, it becomes 3. At 4 second, it becomes 4. As I take the acceleration 1 meter per second square. Now drawing the graph. 0, this is time. 0, 1, 2, 3, 4. Very interesting. The velocities are 0, 1, oh sorry, you can use a graph paper, it will be easier for you. 3, 4. Now at time 0, the velocity, this is velocity in that direction. Actually I plotting velocity 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. This is actually the geometrical shape of the velocity time graph. Two interesting aspect. Number one, if we want to calculate the gradient, choose 2 points, draw perpendicular, draw perpendicular, draw perpendicular, draw perpendicular, draw a line parallel to the time axis. This is theta. So the gradient am equal to tan theta. You can also write the gradient as am. Tan theta equal to, we can geometrically calculate the gradient. This is 1, this is 3, so this is 2. Just check it. This is 3, this is 1, so this is 2. This is 1, this is 3, so this is 2. So gradient equal to normal by base, that is 2 by 2, that is 1, which is actually equal with the acceleration. So the gradient of the velocity time graph, will denote the acceleration. Now the body is moving up to 3 seconds. Draw a perpendicular here. You have to calculate the area. First we have to calculate the displacement from the
formula A is equal to ut plus half at square. A is equal to ut plus half at square. A is equal to initial velocity is 0, so it becomes 0 half A equal to 1 into t square. It is taken for 3 seconds, 3 square. This is half into 1 into 9. This is 4.5. Now we have to calculate this area. This is a triangle, the area of a triangle, half into base into height. That is half into base from here to here 3 into height from here to here 3. This is 4.5 meter. That is, if we calculate the area under the velocity time graph, we actually determines the displacement of that particle. This is all about graphical representation of straight line motion. In my next class, I will discuss some graphical problem, and discuss more about graphical interpretation. This is my channel. Physics for All by Joyanto sir. Like and subscribe it to get the notification for future video. আমার এই চ্যানেলের নাম হচ্ছে ফিজিক্স ফর অল বাই জয়ন্ত স্যার। লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করে রাখবে, যাতে পরবর্তী ভিডিওগুলোর যখন আপলোড করা হবে তখন সেগুলোর নোটিফিকেশান পাবো। থ্যাংক ইউ।